can you talk about how you came to this project? What brought you to this? Comme je l'ai dit avant de commencer, je suis venu à ce projet en fait en promenant au Met. J'aime beaucoup me promener au Met. Ouais. J'aime beaucoup me promener au Met. J'aime m'y perdre en fait, y aller sans aucune raison que du plaisir de m'immerger dans la peinture elle-même. Et à un moment donné, je suis tombé sur la salle des impressionnistes français. Et j'ai eu un sentiment très profond d'appartenance à cette peinture. Que cette peinture me parlait de quelque chose de mes origines profondes. Peut-être que le fait d'être à New York rentrait fortement dans ça. Et j'ai commencé à réfléchir à un projet autour des impressionnistes français. Et il fallait que ce soit des impressionnistes par rapport à la Méditerranée. As I said before the film, I started thinking about this project at the Metropolitan Museum. I love walking aimlessly inside the Metropolitan Museum. I like getting lost inside the museum, getting lost among the paintings there. And one day, as I was wandering, I ended up in the room where the French Impressionists are. And I had a feeling that I belonged there. There was something that spoke to me deeply about my origins. And maybe the fact that we were in New York was important in this, that I was meeting that in another country. And so I started thinking that I wanted to work on a project on French Impressionist painters, but I also wanted for the Mediterranean to play a role in this. Donc j'avais le choix entre Cézanne et Renoir en fait. So my choice was Cézanne or Renoir. Et donc j'ai un peu commencé à travailler sur l'un et l'autre, mais le problème c'est que Cézanne était, d'ailleurs il en fait allusion dans le film Renoir, c'est que Cézanne, dès qu'il voyait une jeune fille par exemple s'approcher de sa maison, à la fin de sa vie, il fuyait. Donc je trouvais que ça allait manquer un peu de chair, quoi. So I started initially to work on both painters, but with Cézanne, the problem was that, as Renoir himself says in the movie, towards the end of his life, the minute he saw a young woman approach him, he'd run away. And so I thought the movie would lack a little bit of flesh. Et donc alors le déclic, ça a été évidemment de rencontrer ce personnage formidable qui est ce personnage de Catherine Esseling, qui était André Hoechling au départ et qui est devenue Catherine Esseling, qui était donc cette jeune fille du film, qui a été la dernière muse de Renoir et celle qui a montré le chemin à Jean Renoir pour devenir cinéaste. Et dans son livre fameux qui s'appelle Ma vie, mes films, qui est son autobiographie, Jean commence son livre par dire j'insiste sur le fait que je n'ai fait du cinéma que pour faire de ma femme une actrice. Et donc j'ai trouvé que la situation était absolument extraordinaire, très simplement que ce soit une jeune fille qui ait fait la jonction entre le père et le fils, entre le cinéma et la peinture. So what motivated me to start was meeting this very important character, Catherine Esseling, who was the last muse of Renoir. And she's actually the person that brought Jean Renoir to become a filmmaker. And as he says very clearly in his autobiography by the title My Life, My Movies, Jean Renoir said straight out, I started making movies because I wanted to turn my wife into an actress. And so I thought it was really interesting to have this woman who manages to create a connection between the father and the son and between cinema and paintings. It's really quite wonderful that you did wind up with Renoir because, not only have something has a little flesh to it because he didn't run away every time a woman came along, but that you really have from the father to the son, from painting and still life into the cinema, which I thought was sort of marvelous.
Can you talk a bit about how you, where you filmed it and how you filmed it? Because I saw very much Impressionist painters just in the landscape, and I don't know if it's, well, because that's what the landscape is, and that's what Impressionists painted, or if you did a lot of special things to create that feeling. Alors, c'est une vraie question qui s'est posée au début de la fabrication de ce film. Je ne crois pas on ne reproduit pas des tableaux au cinéma. C'est deux médiums différents. La peinture appartient au monde de la peinture et le cinéma c'est autre chose. Par contre, ce que je me suis servi, c'est des sensations que me procure la peinture des impressionnistes, et particulièrement celle de Renoir dans le film. Donc c'est à partir de ces sensations que j'ai reçues des tableaux que j'ai fait mes plans au cinéma. Mais il n'y a aucun plan, par exemple, dans le film qui soit sur le modèle d'un tableau. Parce qu'en plus, la dernière manière de peindre Renoir est totalement abstraite, pratiquement abstraite, c'est-à-dire que sa peinture est très torturée, elle est très, très étrange, et c'est des corps qui flottent dans une nature assez intemporelle, assez improbable. Donc l'idée, c'était de partir de mes sensations de spectateur et non pas de reproduire exactement les choses. Alors je suis content que vous avez l'impression que c'est des tableaux, mais c'est du cinéma. The true question that we asked ourselves at the beginning of the production was exactly that. So, how can you recreate a painting in cinema? And that you cannot do that. There are two different mediums and two different worlds. So what I did is that I started from the feeling that those paintings evoke in me as a viewer. And so what I wanted to recreate was not the painting itself, but the way one feels when looking at the painting. And so there's no single shot in the movie that is aimed at recreating a Renoir painting. And also, if you think of it, at the end of his career, Renoir was painting in a way that was so abstract, with bodies floating in a timeless nature, that it would be pretty impossible to recreate that in using cinema as a medium, and that was not what I set out to do. So I'm happy that when people look at my film, they can think that it looks like a painting, but that's absolutely not what I wanted to do. Okay, so